हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खुश और सेहतमंद हैं। आज हम अरस्तू की अफलातून को तनकीद के बारे में जानेंगे। On the death of Plato, Aristotle paid tribute to him as a man whom evil men should abstain from praising. अरस्तू ने अफलातून की मौत पर खराज तहसीन पेश किया और कहा शैतान इंसान अफलातून की तारीफ करने से परहेज करे। Aristotle was equally appreciative and critical of Plato. अरस्तू अफलातून की जितनी दाद देते थे उतनी तनकीद भी करते थे। Much of criticism was made when Plato was alive. अरस्तू ने अफलातून की ज़्यादातर तनकीद की जब अफलातून जिंदा था। Plato encouraged his disciples to develop a critical perspective regarding nothing as a sacred cow, including that taught by one's teacher. अफलातून ने अपने शागिर्दों को तनकीदी नुक्ता नज़र तैयार करने की तरगीब दी। किसी को भी मुकद्दस गाय की हैसियत से न देखें, यहाँ तक कि अगर इसमें आपके उस्ताद की तालीम भी शामिल हो। Aristotle criticized Plato's theory of forms on three grounds. अरस्तू ने अफलातून के theory of forms की तीन बुनियादों पर तनकीद का निशाना बनाया। First, he denied that the general could be substantial. पहले इसने इनकार किया कि general असली हो सकता है। Second, he criticized Plato for making properties of things outside the things of which they are properties. दूसरा, इसने अफलातून को तनकीद का निशाना बनाया कि वो चीज़ों से बाहर की चीज़ों की खसूसियत बनाते हैं जिनकी वो खुद खसूसियत हैं। Third, he questioned Plato for supporting ideas as causes of phenomena. तीसरा, इसने ख़यालात की हिमायत करने पर मज़ाहिर की वजूहात के तौर पर अफलातून से सवालात किए। When in reality they lacked a moving force, जब हकीकत में इनमें हरकत करने की क़ुव्वत की कमी थी। In doing so, he proceeded to distinguish between matter and form. ऐसा करते हुए इसने मादे और ख़याल में फ़र्क करने की कोशिश की। Matter was the raw stuff out of which specific things emerged. मादा खाम माल था जिसमें से मखसूस चीज़ें सामने आई। It was shapeless and undefined. ये बेशक्ल और गैर वाज़िह था। However, within matter there existed some latent form that differentiated one thing from the other. ताहम मादे के अंदर कुछ ऐसी छुपी शक्ल मौजूद थी जो एक चीज़ को दूसरे से फ़र्क करती थी। Form according to Aristotle was in matter and not outside it. अरस्तू के मुताबिक शक्ल या ख्याल इस मादे में था न कि इससे बाहर। As far as the community of wives was concerned, जहाँ तक community of wives का ताल्लुक है, what is common to the greatest number gets the least amount of care. जो चीज़ मुश्तरका होती है इसका कम ध्यान रखा जाता है। Men pay most attention to what is their own. इंसान अपनी चीज़ों या बच्चों की तरफ से सबसे ज़्यादा तवज्जो देते हैं। They care less for what is common. वो आवाम के बच्चों या चीज़ों की परवाह नहीं करते हैं। They care for it only to the extent to which each is individually concerned. वो सिर्फ इस चीज़ की देखभाल करते हैं जिससे इनका ताल्लुक होता है। Instead of being cared for by one's father, it was quite possible to be ignored by so many fathers. एक बाप की देखभाल करने के बजाय बहुत सारे बापों के ज़रिए नज़रअंदाज करना काफ़ी हद तक मुमकिन था। Aristotle regarded the family as a natural institution to abolish which would be detrimental to both the individual and society. अरस्तू ने ख़ानदान को कुदरती इदारा समझा, इसको ख़त्म करना फ़र्द और माशरे दोनों के लिए नुकसानदेह होगा। For Aristotle, property was necessary not only to fulfill the possessive instincts of owing something. अरस्तू के लिए जायदाद न सिर्फ किसी चीज़ के मालिकाना कब्ज़े को पूरा करने के लिए ज़रूरी थी, but also to encourage goodness and philanthropy, बल्कि नीकी और इंसान दोस्ती की हौसला अफजाई करने के लिए भी। Common ownership as opposed to private property was problematic. मुश्तरका मिल्कियत निजी इमलाक के बरखिलाफ परेशानी का बाइस थी। Since individuals do not share equally in work and recompense, चूँकि इंसान काम और उजरत में बराबर के शरीक नहीं होते हैं। Those who do more work and get less recompense will be bound to raise complaints against those who get a large recompense and do little work. जो लोग ज़्यादा काम करते हैं और कम उजरत वसूल करते हैं वो उन लोगों के खिलाफ शिकायत उठाने के पाबंद होंगे जो ज़्यादा उजरत वसूल करते हैं और कम काम करते हैं।
Indeed, it is generally true that it is a difficult business for men to live together and be partners in any form of human activity. واقعی یہ سچ ہے کہ ایک ساتھ رہنا اور انسانی کام میں کسی بھی شکل میں شریک بننا ایک مشکل کاروبار ہے. But it is specifically difficult to do so when property is involved. لیکن جب جائیداد یا ملکیت شامل ہو تو ایسا کرنا خاص طور پر مشکل ہے. Aristotle contended that it would be wrong to attribute all the troubles in the world to the institution of property. ارسطو نے موقف اختیار کیا کہ دنیا میں ہونے والی تمام پریشانیوں کو جائیداد سے منسوب کرنا غلط ہوگا. In fact, most of these stemmed from the evils of human nature, which even communism could not correct. حقیقت میں ان میں سے بیشتر انسانی فطرت کی برائیوں کی وجہ سے نکلے ہیں جو کہ کمیونزم بھی درست نہیں کر سکا. Furthermore, Aristotle pointed out that under a system of common wives, مزید ارسطو نے نشاندہی کی کہ مشترکہ بیویوں کے ایک نظام کے تحت the third social class was ignored. تیسرے معاشرتی طبقے کو نظر انداز کر دیا گیا. If farmers were to be put under a common regime of wives and property, اگر کسانوں کو بیویوں اور جائیداد کی مشترکہ حکومت کے تحت رکھا جائے, then how would their position be different from that of the guardians? پھر ان کی حیثیت سرپرست طبقے سے کس طرح مختلف ہوگی. If on the other hand, they were allowed private property and families, اگر دوسری طرف ان کو نجی جائیداد اور خاندان کی اجازت دی گئی, then clearly two states within one, each opposing the other, were created. پھر واضح طور پر دو ریاستیں ایک کے اندر ایک دوسرے کی مخالفت کرنے والی تشکیل دی گئی. Not only was the farmer denied the education that was provided for the guardians, نہ صرف کسان یا مزدور کو اس تعلیم سے محروم کیا گیا جو حکمران کے لیے فراہم کی جاتی تھی, but it fails to throw any light on other questions such as the position of the farmers in the political system, the nature of their education, and the character of laws they are to observe. لیکن یہ دوسرے سوالات جیسے سیاسی نظام میں کسانوں یا مزدوروں کی حیثیت, ان کی تعلیم کی نوعیت اور ان کے قوانین کے خصوصیت پر روشنی ڈالنے میں ناکام ہیں. We thus find it difficult to discover, and yet this is a matter of the highest importance. اس طرح ہمیں دریافت کرنا مشکل ہے اور پھر بھی یہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے. How the farming class is to be constituted if the common life of the guardians is to be preserved. اگر حکمرانوں کی عام زندگی کو بچایا جائے تو کھیتی باڑی طبقے یا مزدور طبقے کی تشکیل کیسے کی جا سکتی ہے. Aristotle was equally critical of Plato's theory of the philosopher king. ارسطو فلسفی حکمران کے افلاطون کے نظریے پر بھی اتنا ہی تنقید کرنے والا تھا. Permanent rule by a philosopher would lead to discontent and dissension not only among the ordinary citizens. ایک فلاسفر کے مستقل حکمرانی سے نہ صرف عام لوگوں میں عدمی اطمینان اور عدمی استحکام پیدا ہوگا, but also among the high spirited and the soldiers, لیکن اعلیٰ حوصلے والے اور فوجیوں میں بھی. This was dangerous for it prevented circulation among elites and denied an opportunity to the ambitious to the rule. یہ خطرناک تھا کیونکہ اس نے اشرفیہ میں گردش کو روک دیا اور ہمت والے لوگوں کو حکمرانی کے مواقع سے انکار کر دیا. For Aristotle, a good ruler ought to be worldly wise rather than wise in the world of ideas. ارسطو کے مطابق خیالات کی دنیا میں عقلمند ہونے کے بجائے ایک اچھے حکمران کو دنیائی عقلمند ہونا چاہیے. Aristotle shared with Plato his dislike for democracy. ارسطو نے پلیٹو کی طرح جمہوریت کو ناپسند کیا, but unlike Plato was willing to accept democracy as unavoidable. لیکن افلاطون کے برعکس ارسطو جمہوریت کو قبول کرنے پر راضی تھا. A stable government for Aristotle was one which recognized the individual's rights to property and human freedom. ارسطو کے لیے ایک مستقیم حکومت وہ تھی جس نے انسان کو جائیداد اور آزادی کے حقوق دیے.